abierto la sesión, por lo tanto el acta de la sesión número 196 se da por aprobada y de la sesión 197 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, ha llegado solamente un documento. Esto es un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional que se titula Negociación colectiva de los países nórdicos, principales características y revisión preliminar de efectos sobre el empleo, los salarios y la productividad. El documento presenta antecedentes respecto al sistema de negociación colectiva de los países nórdicos, revisando sus principales características y los efectos sobre los salarios, empleo y productividad. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. No sé si hay palabras sobre la cuenta. ¿No? Ya, dicho eso, bueno, hoy día tenemos a nuestros invitados telemáticamente. Vamos pasando a la orden del día. Ustedes saben que continuamos con objeto continuar el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia del presidente de la República que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel que corresponde al boletín número 18.044-13 calificado con urgencia de suma. A esta sesión han sido invitados la señora Sandrine Cases, economista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, el señor Stefan Carcillo, profesor asociado al Departamento de Economía y jefe de la División de Empleo e Ingresos de la OCDE, investigador también del CEPR e investigador del ISA. Miembro del Consejo de Análisis Económico CAE, el señor Hagai Gleboki, asistente de gestión de proyectos, Departamento de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, y el señor Damian Grimshaw, profesor de Estudios de Empleo de Manchester Business School y director de la EWERC, del Centro Europeo de Investigación sobre el Trabajo y Empleo. Bueno, todos tenemos nuestros pequeños dispositivos de traducción, espero que los tengan porque buena parte de las exposiciones serán en inglés. Les vamos a pedir también a las y los parlamentarios que una vez que hayamos escuchado las distintas exposiciones y comencemos con el diálogo y las preguntas hacia nuestros invitados, podamos presentarnos para que nuestros invitados sepan con quiénes están hablando en la medida de que vayamos haciéndoles consultas y tengamos algún tipo de diálogo con ellos. Entonces, para partir con nuestra sesión, vamos a darle la palabra, y espero haberlo pronunciado bien, a doña Sandrine Cases, economista de la OCDE. No la escuchamos. Está muteada. Sorry. So good morning. Yes, indeed, I'm Sandrine Caz. I'm a senior economist at the OECD at the Employment, Labour, Social Affairs Directorate. And unfortunately, Stefan Carcillo won't be present. He's been called to another meeting, but I'm here with a colleague, Rodrigo Fernandez, and he's going to help me if needed with the Spanish, because I'm sorry, I don't speak Spanish. So without further delay, let me start my presentation. So I'm going to share my screen. Okay. I'm going to move in full screen here. Okay. Oh, no. Okay. Can you see my presentation properly? Like full screen, first slide? Yes, we can see it. Without the note? Yeah? Yeah. Okay, very good, thank you. Yes. So this presentation has three parts, basically. So I will start with a short benchmarking exercise to compare the Chilean collective bargaining system with those of other OECD countries. Then I will present you a summary of the main findings on the economics of collective bargaining, highlighting the need to strike a balance between flexibility and inclusiveness. And finally, a short presentation as well on noteworthy practices of multi-level bargaining in other OECD countries that may offer interesting insights to the discussion currently in Chile.
So how does the Chilean collective bargaining system compare? Here you have two slides. So collective bargaining in Chile, you know this perfectly, is decentralized, taking place mainly at company level. Chilean trade unions are fragmented, notably in mining, transport and communication, and also more recently in social services. And this limits coordination, that is the extent to which common wage targets can be pursued together across the unions. On the left, on the first panel, you can see so the trade union density. So you can see that there is a low representativeness of social partners. Trade union density is low at 16%. You can see on the left panel in Chile in 2023, and concentrated in big firms and certain sectors such as mining, for instance. Then on the right, you have data on collective bargaining coverage. That is the number of people who are covered by a collective agreement. And here you can see also that collective bargaining coverage in Chile, you have the flag of Chile to see which figure to check, is also low at 19% in 2023, below the OECD average, which is in orange. And you can see also, I put on this charts some other OECD countries, and you can see here that there is a wide variation in collective coverage across OECD countries. Just quickly, another slide on how does Chilean collective bargaining compare. So as you know, the other players in the collective bargaining are employers, business and employer organizations. And unfortunately, in Chile, there is very little information available on employers' organization, reducing therefore the visibility of their strengths and their representativeness. Labor relations are also characterized by a lack level of trust between social partners, coupled with low cooperation as well. And finally, also, there are some structural challenges for collective bargaining system in Chile, and notably the high level of informality in employment and weak enforcement of labor laws, which further undermine the potential for effective and inclusive collective bargaining. Now, moving to the second part of my presentation, here I would like briefly to give you a flavor of the main results and lessons we got from OECD work we've been conducting here at the OECD on the economics of collective bargaining, at how collective bargaining systems across the OECD compare and how they deliver. So the first lesson we have from this work is that collective bargaining system goes beyond its degree of centralization. For those who are familiar with the discussion on collective bargaining, it has very much concentrated on centralization, on the level of bargaining. In fact, and it's what the slide wants to show, to properly capture the actual level of centralization of a system, you need to account for different mechanisms that are in place and can provide some flexibility in the systems. And this is what you have in the square on the left. On the level of bargaining, you have the degree of flexibility which can be provided both by mechanisms such as extension, which extend collective agreements beyond those who are members of unions, but you also have mechanisms that can provide flexibility through opt-out derogation mechanism, for instance. And here I'm not to comment all the different part of this slides, just to flag that you can see that other parameters, other building blocks of collective bargaining system are extremely important to characterize how the system functions, of which the degree of coordination that I mentioned before, which is really critical. So coordination
across unions, but also the enforcement capacity of social partners or the quality of labor relations. So all these different building blocks are extremely important to be able to characterize properly how the collective bargaining system functions. Another result we have, which follows from the previous as well, is why on the one hand, you need to zoom in and go in the granularity of the system, which was a message of my previous slide. It's also important to account for the system as a whole, how the different elements work together, maybe complementary, or there could be also different relations across the different building blocks. And this is what we did in our work, trying to build some taxonomy of the different collective bargaining systems. And here we mapped out the various collective bargaining systems across the OECD and identified 5 main types. In the first 3 that you can see are 3 different sector level agreements. So that's where sector agreements play a strong role. So if I go the first one, the predominantly centralized and weakly coordinated systems. So for instance, I put the French flag here. Those are systems where indeed sector level play an important role. And at the same time, there are very few derogation mechanisms. So the system is quite centralized, and the system is also weakly coordinated. Quickly, the second one, you have here the Belgian flag. So this is more or less a bit the same than the previous one. So sector level agreements are important, centralized as well, but there is coordination. The third taxonomy, those, you can see all the flags here are the famous Scandinavian countries. Quite famous for well-functioning collective bargaining systems. And they are called as organized, decentralized systems and coordinated. There are here as well sector level bargaining play an important role, but there are a series of mechanisms that provide sufficient room at firm level to derogate and to tailor the agreements at firm level. However, at the same time, and this is very important, there is strong coordination in these different systems. Finally, you have the largely decentralized system. So here you have, for instance, the Japan case, where collective bargaining takes mainly place at firm level, but there is strong coordination as well across the actors. And finally, where we have the majority of actually OECD countries, those are systems completely decentralized. So we have here the US, Canada, for instance, Mexico, and also Chile, so where collective bargaining really takes place at firm level. Okay, now moving to this slide, which is quite dense. So let me go maybe slightly slower in this slide. So this presents the main results from our work on what we call the economics of collective bargaining. So how the collective bargaining systems, when they are set up in the right way, how they deliver. So in order to get these results, and I will at the end, I can provide you more references, we did a couple of empirical work using both micro data and macro data that were available. And we analyzed the link between the different systems and some labor market outcomes. The key results are, so the first one here that you have is reflects the fact that wages are more equal in systems where sector level bargaining plays a role. So you have the lowest wage inequalities in system with sectoral bargaining. Now, if you go at the individual level, there is a wage premium for employees who are covered by firm level bargaining compared with those who are not covered, which means that there is a top up
of firm-level bargaining on top of sectoral bargaining. Then, regarding centralization, we found that centralized bargaining systems, which indeed, so very centralized and leave a limited scope to firm-level adjustment, are associated with lower productivity growth. This suggests that in multi-level bargaining systems, the articulation between the sector level and the firm level bargaining is absolutely critical and needs to be really carefully fine-tuned. Regarding coordination, so as said before, coordination is a very important building block of the collective bargaining systems. And we found that these parameters was so critical that coordinated systems are linked with higher employment, and lower unemployment, including for women and young people, compared to fully decentralized systems. We also found that coordination that now results more at the macro level increases labor market resilience. And this is because it helps social partners to account for the macroeconomic effects of wage agreement on competitiveness. So the different unions can have a strategy, coordinate, and adjust their negotiations to the business cycle and the macroeconomic cycle. And finally, the last results we got concerns the quality of the work environment, so job quality. And here we found that it was highest in countries with well-coordinated and representative social partners. So typically the countries which have an organized decentralization system. Moving now to the last part of my presentation, which is what can we sort of learn or gain as insights from other OECD countries' experience when considering introducing sectoral bargaining. First of all, I would like to really insist that it's obvious that not a single system can be export or import in a country, which has, of course, its tradition, and each system is embedded in its national institutional framework. So it's important to do this. Having said that, it's still interesting to see or gain some insights from other country experience. And here, I would like to start with the first example of reintroducing sectoral bargaining, which is the case of the fair pay agreements in New Zealand. So the fair pay agreements in New Zealand were introduced in 2022, and intended to reduce the wage competition as well as provide a level playing field of working conditions. So really the idea is to create more homogeneous wages and working conditions across companies and sectors. So the fair pay agreements, what they do, they set minimum terms and conditions relating to pay, benefits, working hours, skills training for all workers across sectors and occupations, while leaving precisely the details and leaving the flexibility necessary to enterprise bargaining. So very quickly, what came out from the assessment of the system are the following. So there are key design choices here and key lessons. The first one is that it's important to provide the financial and training support to the social partners, to the bargaining actors. The other thing second thing is that it's important also, in order to have a broad coverage, to make sure
that unions can negotiate also for new non-union members, possibly through extension mechanisms, for instance. Third, it's important to establish a threat, a credible threat, to incentivize employers to engage in these collective bargaining systems and to find a collective voice. And finally, it's also very important to set enforcement and sanction mechanisms. In New Zealand, for instance, they introduce some mechanism to make breaches as legal violations in order to make sure that the agreements were enforced. Second insights, maybe, we looked at the extensions of collective agreements in France. So, collective bargaining in France takes place at sector level. And the system is kind of paradoxical in a way, in the sense that trade union density in France is one of the lowest of all OECD countries, something like around 10% in 2023, but at the same time has almost a 100% coverage rate, collective bargaining coverage rate. And this is because there is a mechanism which is the almost automatic extension mechanism, which consists in a sort of administrative formal process to extend the coverage of collective agreements beyond the members of the signatory unions and employers' organizations to all workers and firms in a sector. Again, this is the main objective behind, which is ensure a level playing field across firms in a sector and ensure a fair competition or prevent a sort of race to the bottom. However, extension may also have a negative impact when the terms set in the agreements do not sufficiently account for the economic situation of the majority of firms in the sector. So this extension may become a sort of straitjacket for some enterprises. So what happened is in France in 2017, there was a labor market reform, those were the Macron ordinance reforms. And they precisely introduced some mechanism to prevent the drawbacks, the possible drawbacks of the negative effects of the extension. So first of all, they introduced the possibility to block extensions out of public interest considerations. For instance, if one could consider that there was a risk for a negative effects on competition. Another thing is that a committee of independent experts was set up, made by mostly experts, academic people in the group, to evaluate the economic or the potential economic and social consequences of all extensions, and could also possibly advise to refuse extension. So at the end, you can see this is the third point. This extension of collective agreements could be or suspended or prevented, or also conditioned to differentiations between large and small companies. So again, to account for the specificity of small firms. And finally, and this will be my last slide, the mediation office in Sweden. So I mentioned a couple of times that the organized decentralization systems, so typically Sweden is typically a good illustration of these systems. These countries, as you know, are well known for the quality of the labor relations of the actors, for also representative actors, so high level of trade union density, high coverage, etc. But they also have some specialized governmental bodies called mediation office, which play an important role in ensuring
coordination and also in contributing to the quality of labor relations in solving collective action problems. So these bodies have really both the task to intervene in the event of conflicts, so they can make mediation compulsory, for instance, to prevent deadlock, and also encourage a search for solutions that may be acceptable to all parties. And they act as neutral facilitators, so helping both the disputing party to reach mutually acceptable solutions, but also they are one of the key device in ensuring this sound articulation I was mentioning before between sectoral and firm level bargaining in the so-called organized decentralized systems. I stop here and I look forward to your questions and thank you for your attention. Muchísimas gracias a doña Sandrine por su clarísima exposición, que sin duda abre una serie de reflexiones y preguntas a propósito de las últimas exposiciones. Nuestra metodología hasta el momento es escuchar a todos los expositores y luego abrir una ronda de preguntas de manera tal de que ambos y quienes estén presentes también con ustedes allá se puedan pronunciar según el tenor de estas mismas preguntas y reflexiones. Así que, dicho eso, le vamos a dar la palabra entonces al señor Damian Grimshaw, profesor de estudios de empleo en Manchester Business School y director de la EWRC, que es el Centro de Estudios Europeo de Investigación sobre el Trabajo y el Empleo. Tiene la palabra, señor Damian. Screen. Yes, we can see it. Okay, so you can see, does that make sense? Is that, okay, so you can see the first slide with my title. What? Yes? Perfecto. Yes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un privilegio tener esta oportunidad de hablar y compartir la evidencia de la investigación internacional sobre la negociación colectiva en multinivel. He preparado un PowerPoint en español, pero voy a hablar en inglés. Because of the technical difficulties of some of the language. So I'm actually at King's College, moved from Manchester some 7 years ago. I also worked as research director at the International Labour Organization in Geneva for a couple of years. So it's really interesting to follow and watch these ambitious and wide-ranging program of labor market reforms in Chile, designed, I think, as I read them, for a more inclusive and sustainable model of economic development. This is very good to see. In doing so, of course, Chile has this ambition of building new institutions for a coordinated system of multi-level collective bargaining. And what's great is that at this particular time period, there are many countries from where, as we've just heard, Chile can learn valuable lessons of institution building. It's one thing to learn lessons from, maybe Scandinavian countries where we have mature systems of multi-level bargaining, but we can also look to Australia for its recent 2022 reforms. We can learn the lessons of what went wrong in New Zealand and why it was repealed. Perhaps they took too long and it was too complicated. But you can even learn lessons from London, from the UK, where in fact, this afternoon we're talking with other experts on a new sector collective agreement for the social care workforce. And that's likely to be established next year. So we have lessons from many different countries with different labor relations systems. We can, of course, learn a lot from what happened during COVID and the way in which tripartite actors, trade unions, employer associations, and government came together to design and operationalize very important protections of jobs and income. So we know that
this is a good time to establish new institutions for positive social dialogue. So I really welcome these reforms in Chile. Before moving on, I just want to say that my presentation draws on work that I did jointly with the ILO office in Santiago, specifically with Fabio Bertranu and Sonia Contero. And then we also published a special issue in the International Labour Review with contributions also from Chris Wright on the Australian experience and Søren Andersen on the Danish experience, and Bernd Brandl, who is an expert on European collective bargaining, especially Germany. So I'd just like to mention that. And I worked on the last social dialogue report for the ILO in 2024, where we talked about the benefits of what we called peak level social dialogue. So I'll be using some of those ideas too. So you're going to see 4 short parts to this presentation. I want to begin by saying something about the fundamentals of social dialogue, then some issues, especially around coordination, when we think of multi-level collective bargaining. Then something quite short about the benefits, because I think that's already been established quite well from the OECD. And in fact, we've all learned from the OECD data here. I don't think there's anything better. And I want to spend a bit of time on looking at the political reform process and what are the issues that we could perhaps discuss. So first, in terms of the principles, for any system of collective bargaining to function effectively, there must be clear commitment across society to the core objective of social dialogue. And that means a commitment to the democratic participation of trade unions and employer associations alongside government in the governance of matters affecting work and employment. So here, this builds on work I did with the ILO. We identify 4 core principles, and these are absolutely fundamental to an effective functioning of new institutions for collective bargaining. The first is, of course, pluralism, so acknowledging the tendency for conflict as well as complementarities of interests. So in other words, we shouldn't assume that one interest or one viewpoint is dominant. The second is participative representation. So all segments of society need to be represented, at least that should be the ambition. And of course, that means eventually in the informal sector, but of course at this stage, with formal collective bargaining, it means also SMEs, so small and medium-sized enterprises. But of course, it also applies to different segments of workforce groups, women, less educated, and people from indigenous communities. Fundamental rights and freedoms refer to the freedom of association and the right to organize in collective bargaining, where recent reforms have proven very important in establishing this. Fourth is credible accountability, so that there's a shared understanding of the rules and there are processes by which each of the actors can hold the other to account, and there's a process for dispute resolution. So in applying these principles, there are very important enabling institutions which form the foundations for, again, for effective collective bargaining. The first is resourcing and capacity building, because we need social partners, i.e. trade unions and employer associations, to have the right skills and knowledge to engage productively and effectively in collective bargaining. So this will be a process of learning. And during that process of learning the rules of the game and learning new skills of negotiation, those capacities need to be invested in and supported. The second is to have an effective national labour administration system, which of course Chile already has in place. And the key here is to provide the necessary technological, financial and human resources support for the social partners. And that includes a dispute resolution service, it includes a labour inspectorate, it includes even promotional campaigns for collective bargaining to advertise how and why social dialogue can improve society.
but also to improve and share the best labour market data analysis, because with a shared foundation of labour market knowledge, social partners will work together more effectively. We see this. We have problems in Britain at the moment because there's a lack of faith and trust in our national statistics because of problems been running on for 4 or 5 years with our labour force survey. And that is really damaging our ability to have credible social dialogue. The third is to mainstream social dialogue in areas of policymaking, starting, of course, with wages, minimum wages, but also over time extending to social protection, climate change, and digital transition. So turning then to collective bargaining across levels, we know that establishing and building institutions for a multi-level collective bargaining involve quite a complex institutional architecture. And I think we have to recognize that at the outset. There are 2 key considerations if we want it to be performing at a high level. The first shown here is how to design and operationalize an institutional mechanism that can extend and ensure coverage of sector collective bargaining. So we've heard important lessons from France, and France is really important, I think, as an example in showing how collective bargaining can be effectively extended following this spirit of what people call the regulated autonomy. And that's important because it provides legitimacy, agility, and specificity for sectors. The second key consideration, and this is where things get complicated, is to ensure and sustain processes of coordination. There are 2 dimensions to coordination. Vertical, which I'm showing here, and then horizontal I'll show in a moment. Vertical requires coordination between the enterprise level and the sector level. So here I'm assuming that there is a certain level of collective bargaining at both levels, at the enterprise level and the sector. Of course, Chile, like the UK, like Britain, has a very decentralized process of collective bargaining currently. So we know that many enterprises have their own forms of collective bargaining. So how do you build a sector level agreement that supports and sustains the best features of those enterprise agreements that already exist? And how do you learn in both directions? How do enterprise social partners learn from the sector level, and vice versa? How do the sector level partners learn? So here we learn a lot from the mature framework of Denmark, which works very, very well, much like the Swedish system. And this particular article by Søren Andersen gets into the detailed mechanics of vertical coordination and talks very much about the 2-way process of learning and intense rounds of dialogue between enterprise and sector. So in other words, social partners at sector level ought to be open to new ideas, innovations, and learning from enterprise level, and vice versa. The third issue I'm just raising here is one of the favorability principle. So to what extent do you allow enterprise bargaining to top up sector agreements? So that's an area that has to be monitored, and one has to come to certain arrangements. The challenges with vertical coordination are twofold. One is that many enterprises in a particular sector won't have any kind of collective bargaining at the enterprise level, so they will rely wholly, entirely on the sector agreement. So where that occurs, it means that social partners at the sector level have to be mindful of those firms. And these are going to be especially the small and medium-sized firms. They won't have collective agreements. They will rely entirely on the sector agreements. So how do you mitigate those risks, and how do you build that knowledge into the sector agreement? That's the first challenge. The second challenge is that some firms, as we know, are more profitable and have higher rents than other firms. And you want to build a sector agreement with multi-level flexibility in a way that can distribute
the risks and profits across a sector, so that you're not encouraging and amplifying divides between high profit and low profit sectors. So again, we can learn more from other countries. We can say more in the discussion. In terms of the horizontal coordination, here we're referring to coordination across sectors. Now, this depends very much on how one builds the institutions. I don't know, I haven't been talking to people in Chile for 12 months or so. I don't know whether you're building from one sector to another, or whether you're targeting, several sectors at once. In Britain, as I mentioned, we're starting with one sector with this new set of reforms, and it's going to be an occupational pay agreement. This is anyway my suspicion for the social care sector. And we're hoping that then, if built well and designed well, will provide a model for other low-wage occupations, so we can have horizontal coordination across those low-wage occupations. So what's the idea? Are you going to follow, for example, Denmark, where they have lots of sector agreements, but the other sectors follow the manufacturing sector, because that's seen to be the main benchmark for the wage productivity equation. Or you're going to do like other countries that say we're going to have one set of agreements for low wage segments and another set of agreements for high wage segments. And you might have a particular pattern agreement in each of those segments. So these, again, are major considerations, which I'm sure is part of the ongoing discussion. Now, turning to the benefits, as I said, I won't say too much about the benefits, because we've already heard from OECD experts in this space. These are the 5 benefits that I summarize in the accompanying publication. So just let me say 2 words about each. The first is about labour peace. These very nice results from an OECD study and it asked senior executives how happy they are about cooperation. And what this shows is that those countries to the right of the graph with multi-level bargaining, the Nordic countries, they register the highest level of cooperation as reported by senior executives. I've highlighted Chile there for your benefits. You can see also, by the way, that Chile is going in the wrong direction. It's getting worse, not better. So these reforms are very timely. In terms of labour performance, labour market performance, as we've just heard, is stronger in those countries with coordinated and centralised multi-level collective bargaining. So there's the relevant quote from the 2019 report, which is an excellent report on collective bargaining, I think, called Negotiating Our Way Up. And here's one of the many, many graphs. And this just shows that if the 0 horizontal line refers to fully decentralized systems, sort of like the United States, then these are the comparative levels of performance. Employment rate, in other words, the share of working age population in paid work, is much higher in this one that I've circled, and the unemployment rate is significantly lower. So the kind of system that Chile is aiming for beats the decentralized model. So you should experience improved labour market outcomes, in other words, if designed properly. In terms of economic performance, I just want to say 2 short things. My understanding of the macroeconomic data on productivity is that, or on economic growth, is that there isn't a strong relationship between labour relations and economic performance. And this is mainly because many, many other factors affect economic performance, as we know. Capital investment of a country, its system for innovation and skill formation, trade, as we're currently seeing with all the problems of tariffs, and political instability. So there are many, many factors affecting macroeconomic growth. The system of labour relations, collective bargaining, is relatively a minor player. However, the microeconomic effect at the enterprise level, union representation and collective bargaining does have a small but significant positive effect. And we know that from the last meta-analysis of around more than 100 studies
by Du Suliagos, 2017, they show that there are significant effects there. There's also a Latin American study by Rios Avila, 2014, using World Bank Enterprise Survey data, which shows positive effects actually for Chile, as well as Mexico, Panama, Uruguay. Curiously, it shows negative effects for Argentina. One can also read up what happens for SMEs, for small and medium-sized enterprises. And there, the studies I've seen show that sector bargaining can have a beneficial effect for small firms because it's cost-effective, because most small firms don't have sophisticated HR departments, in other words, human resources expertise, and they benefit also from knowledge sharing. So some sector agreements, for example, will provide safety representatives, so trade union representatives who will visit small firms in a particular region and share best practice on health and safety. So there are many spin-offs and ripple effects from having effective sector agreements, including for small firms. So we heard already that multi-level collective bargaining can encourage greater equality, and I think that's perhaps the most obvious set of effects, and there's lots of evidence about that. There's also growing evidence. We're learning a lot about how sector agreements encourage a more sustained and consensual vision of just transition, whether that's the digital transition or for a greener economy. And as I say, that's reported in quite detail in the ILO's last social dialogue report for 2024, where there's a whole chapter dedicated to sector bargaining for just transition. So just let me take the last couple of minutes, if I may, on issues for policy. I think in building the capacities for social partners, I think it's very important to be honest and transparent about the benefits as well as the costs. Now, my reading of the research is that the benefits are greater than the costs. Nevertheless, in discussions, employers and unions and governments need to acknowledge these relative issues and compromise so that it's for certain that the benefits outweigh the costs. As I said, all these discussions need to be very cognizant of the role of small and medium-sized enterprises, because they're not often on the same page as larger enterprises. I've already said that we need to have very resourceful and capable social partners backed by legal and technological support. And for Chile, with its more than 9,000 trade unions in the private sector, this, of course, has to be addressed. There has to be a centralization of trade unions and a defragmentation. Otherwise, sector bargaining will be highly challenging. The second set of policy issues concern having a pro-collective bargaining legal framework, freedom of association and rights to collective bargaining already in place in Chile, removing all the barriers to multi-level bargaining, establishing and working through and learning what might be the right norms and rules for coordination, horizontal and vertical, and also widening the scope and influence of collective bargaining, whether that's done with a long process of design and implementation, or I think probably more practical, in stages, and so that you also extend the scope of collective bargaining. One doesn't need to start with all the terms and conditions of employment in a collective agreement. One can start with pay and working time and add other issues in stages. And thirdly, having a supportive national labour administration system, I think, is key. Employer associations and trade unions shouldn't be expected to do this on their own. They need strong, proactive support, including, as I said, dispute resolution, the sharing of robust labour market data analysis, and a labour inspectorate to ensure enforcement of collective bargaining terms and conditions. That ends my presentation. Thank you very much. Muchas gracias al señor Damian Grimshaw. Vamos a abrir evidentemente una ronda de preguntas, como estaba comprometido, no sin antes saludar a los campeones regionales de tenis de mesa y jiu-jitsu, que han sido invitados por el senador Ibáñez y que nos acompañan hoy día y están acá
observando. Y de natación también, así que no se me queda ninguno afuera, así que felices de tenerlos acá y felicitaciones de parte de la Comisión de Trabajo. Ya, abrimos entonces espacio para reflexiones, preguntas. Yo sé, subsecretario, que le corté una palabra ayer, así que la vamos a dejar para el final de la sesión. Esta vez no se la vamos a cortar. No sé si alguno de ustedes quiere partir con alguna reflexión. Están más tímidos hoy día que de costumbre, está muy contundente la... Le damos la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer las exposiciones, Sandrine Cassés y Damian Grimshaw, entiendo que así se pronuncia, si pronuncié mal las disculpas, agradecer las exposiciones porque dan cuenta de la complejidad que tienen las relaciones laborales y los distintos modelos que hay en el mundo también respecto a las negociaciones colectivas multinivel. Quiero destacar en la exposición inicial de la OECD, cuando se describen los 5 tipos de modelos, simplifican, ¿no? En 5 tipos de modelos, centralizado versus no centralizado, coordinado versus no coordinado, y nos ubica a nosotros en uno de esos modelos junto a Estados Unidos, el Reino Unido, y entiendo que dijo México y otro más que no estaba la bandera, ¿no? Por lo tanto, desde la mirada de las políticas públicas, la primera definición que tiene que hacer un país es que se encuentra cómodo en el modelo que está. Entonces el Ejecutivo dice, no estamos cómodos en este lugar, tenemos que cambiarnos al otro, pero el otro no es el otro, sino que son 4 otros posibles. Entonces, quiero hacer esa primera reflexión para después ir a la reflexión más política al final. Y después de la segunda exposición, claro, naturalmente pone los distintos beneficios que hay a su juicio de las negociaciones colectivas multinivel, pero es bien interesante como al final plantea las opciones de política, distintas opciones de política. ¿Por qué señalo esto? Porque puede ser incómodo para nuestros invitados, pero nosotros estamos discutiendo esto al término de un gobierno y al término de un parlamento. Y el gobierno sabe que no tiene ninguna viabilidad que se apruebe este proyecto. Entonces, y no tiene ninguna viabilidad, no por el contenido necesariamente, porque uno podría estar de acuerdo en avanzar, si es que tuviera el tiempo para ello, ¿no? Sino por lo segundo que digo, lo primero por el tiempo. No hay tiempo para esto, nos queda una semana de sesión y una... reforma de esta naturaleza requiere pensarlo bien, requiere tiempo. Las mismas exposiciones que se han hecho dan cuenta de ello. Cuando hay 4 modelos alternativos al que tiene Chile, suponiendo que el de Chile lo vamos a dejar de lado y vamos a transitar no hacia el modelo que tiene hoy día, que además lo tienen otros países que no le ha ido mal, ¿no? Estados Unidos, el Reino Unido y otros países también. Pero bueno, si nosotros optáramos por un modelo alternativo de algún tipo de negociación colectiva multinivel, cosa que por supuesto que está dentro de los análisis que uno puede hacer, debiéramos analizarlo bien para ver qué paso damos. No hay tiempo para ello. Y el gobierno lo sabe. Entonces, me perdonan los invitados porque esto puede ser incómodo, ustedes han hecho un trabajo importante en esta materia, pero creo que es bueno ponerlo en contexto. Y yo creo que las exposiciones ratifican ello, que no hay tiempo. Y uno dice, bueno, pero cuando hay cambio de gobierno, viene un nuevo gobierno, puede seguir el próximo gobierno. Claramente, el próximo gobierno no está en esta línea. Uno ve las declaraciones o las columnas que escribe el posible futuro ministro del Trabajo y van en una línea totalmente contraria. Ayer publicado en un medio exante, creo que era, y la nueva mayoría que va a haber, la nueva composición mayoritaria que va a haber en este Congreso también da cuenta de que ese gobierno va a tener un apoyo en esa línea. Entonces lo quiero plantear como una reflexión, no como una pregunta. Yo agradezco mucho las exposiciones porque son bastante documentadas y ayudan mucho y ayudarían mucho si estuviéramos en la mitad de un gobierno para poder dar los pasos que se requieren y los acuerdos necesarios para avanzar o no avanzar en esta línea. Pero esto no tiene ninguna viabilidad. Y quiero señalarlo para
tomando la exposición de don Damian Greenshow, ver si es que hay algo en materia de política que podemos avanzar como declaración de principios. Porque creo que ahí hay una pista de algo que a lo mejor se puede hacer en materia de declaración de principios y punto. Y hasta ahí llegar. No vamos a llegar a una cosa distinta y después esperar una discusión si es que hay un cambio en la composición política de este Congreso y del país para más adelante. El subsecretario nos dijo ayer, no, mire, si a nosotros nos interesa legislar. Subsecretario, no nos trate, por su intermedio presidente, no nos trate de ingenuo. Ingenuo pasado los 18 se escribe con H. Entonces, yo creo que seamos realistas y veamos en la semana que nos queda qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo creo que las exposiciones dan una pista. La primera, que es muy profundo, por lo tanto no se puede avanzar mucho, agradezco mucho, pero segundo, hay opciones de política que a nivel de declaración de principios sí podemos hacer. Hasta ahí, presidente. Muchas gracias y de nuevo los agradecimientos a los expositores y las disculpas por la última parte que puede haber sido más incómoda para ustedes, pero es la realidad que tenemos hoy día en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Undurraga. Diputado Undurraga, me voy a tomar este minuto también para un poco responder esa reflexión, porque usted con cada uno de nuestros invitados ha hecho la misma reflexión y yo lo invitaría a que vea esto como parte de un debate que es un poco más largo que esta legislatura, independiente de que esta legislatura no vaya a llevar a término la discusión legislativa de un proceso de negociación colectiva multinivel. El hecho de que estemos dando este debate y que estemos haciendo los esfuerzos de sesionar en paralelo, de tener invitados internacionales, es una buena señal para la democracia. Probablemente usted lo ha dicho bien, el próximo gobierno no va a acoger esta medida, pero puede acogerlo el subsiguiente. Y el aporte que nosotros hagamos y cómo podamos aprovechar los invitados que hoy día tenemos, que han venido a poner una cantidad de material importante sobre la mesa, creo que es mejor que estar reiterando en cada sesión que no se va a poder avanzar, porque efectivamente nosotros somos parlamentarios hasta el 11 de marzo, 10 de marzo, y cumplamos con ese objetivo. En este momento se nos ha puesto una suma urgencia para un proyecto de ley. El destino dirá hasta dónde llega aquello, pero aprovechemos la oportunidad de hacerle preguntas a nuestros invitados, de descubrir ahí, en el fondo, por qué alguna iniciativa de esta naturaleza vale la pena discutirla o no vale la pena discutirla. Formémonos una impresión respecto de eso y aprovechemos, creo yo, la buena voluntad de los distintos actores que han colaborado con que este debate, después de 36 años, se pueda dar en este país. Le doy la palabra también, pero es mi... Presidente, mi reproche no es a usted, tampoco a los invitados. Este es un tema que me interesa. Si se hubiera presentado unos años antes, lo estaríamos discutiendo con ánimo de avanzar. Mi reproche es al gobierno, en dos dimensiones. Primero, presentarlo tan tarde y segundo, una vez presentado tan tarde, empujar para que se apruebe. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que podamos aprobar algo que no tiene la madurez necesaria. Por lo tanto, mi reproche no tiene que ver al contenido ni al fondo, sino que más bien a la oportunidad. No, sí, lo entiendo y veremos hasta dónde podemos empujar. Pero lo que le pido es que ya hizo el punto, lo ha hecho en todas las sesiones, que nuestros invitados no tienen por qué enterarse cada vez que usted no quiere que sigamos discutiendo el proyecto porque no le gusta que esté con urgencia. Ya, vamos a abrir más palabras, no sé si alguien... La diputada Sando, para que tengo no. Gracias, diputado Sando. Gracias, presidente. Saludar a quienes expusieron. Voy a hacer una pequeña defensa por su intermedio del diputado Undurraga. Puede decirlo la cantidad de veces que quiera. Estamos en democracia. Bueno, pero yo quiero hacer algunas preguntas que también pueden ser incluso hasta repetitivas y espero que no me diga, ya se lo he preguntado a otro porque a esta altura no me las han contestado. Yo creo que es importante que los expositores tengan cuál es la claridad de lo que estamos viviendo en términos y materia política. Creo que es importante el término un periodo legislativo con el comienzo de otro, ideológicamente bastante diferente. Y es por eso que estamos un poquitito frustrados de estar trabajando en esto, que sabemos que tiene poca posibilidad y vimos que los expositores estaban muy de acuerdo en general con el proyecto, incluso hablaron que era muy era muy ambicioso, pero efectivamente no sé si esa ambición va a llegar a un puerto, al menos en el corto tiempo. Pero solo ponerlo, primero que todo, yo me imagino, no tengo la claridad si ellos realmente leyeron, porque vimos una clase muy buena sobre lo que es una negociación multinivel, pero si efectivamente se leyó la profundidad del proyecto. Entonces la primera pregunta es si el proyecto se leyó o no se leyó, porque es muy importante que los proyectos se lean y además entender cómo está conformado Chile, ¿no? En términos, cómo se distribuyen las empresas y eso, y por eso que quiero hacer ciertas preguntas. Y la primera es sobre que
entre el 2005, no sé si ellos tienen estos datos, y el 2024, los trabajadores afiliados a una organización sindical en Chile pasaron de 600.000 a 1.200.000. En el fondo, se duplicó la tasa de afiliación. Y esto ocurre en un sistema de negociación por empresa, o sea, diferente al que estamos hablando. Se duplica, pero en otra arena, en otra cancha. Y más aún, otro dato, que la tasa de sindicalización bajo este esquema también aumenta 4 o 5 puntos sobre la media que tiene la OCDE. Creo que nosotros estamos en un 19% y la OCDE tiene una media como de un 14%. Entonces, la primera pregunta, que ya le he hecho otras veces, si ustedes consideran que a pesar de que hemos ido mejorando en esta materia, conviene hacer un cambio tan radical y que puede tener impactos importantes en nuestra economía, este esquema de negociación que es diversa y que es nueva para nuestro sistema, dado que hemos ido avanzando en buenos indicadores. Por la traducción. No, son rápidos, son simultáneos, flaco. Son veloces. Bueno, segunda pregunta, no sé quién puede responderla. El gobierno, al defender este proyecto, hace alusión a una excesiva y a una no deseada fragmentación sindical, que es muy razonable, ¿no? Pero que muchas veces solo se le atribuye al empleador chileno, ¿no es cierto? Como que estaría empeñado en que esto no sucediera. Ahora, mi pregunta hacia la OCDE. Si no existen otras variables que produzcan este tipo de fragmentación sindical, porque nuestra conformación de empresas es un sistema abierto y donde sobre todo en los últimos años hemos tenido un alto fomento del emprendimiento. Y el emprendimiento claramente tiene otra forma de ser, ¿no? Otra forma de actuar y otra forma de organizar a las personas. Entonces, la pregunta es si tenemos que seguir echándole la culpa a esta supuesta fragmentación sindical a los empleadores o a que nuestro sistema hoy día se conforma de forma diferente. E insisto con mi primera pregunta, donde sí hemos ido avanzando en la formación de sindicatos y en las negociaciones colectivas. Después, en Chile, bajo la negociación que nosotros tenemos por empresa, se ha elevado la tasa de trabajadores cubiertos, o sea, los que consiguen tener beneficios o llegan a acuerdos por estos instrumentos colectivos desde un 19,8% en el 2001 a un 31% en el 2023. También eso es un cambio considerable. En tanto, los países de la OCDE han reducido su tasa de trabajadores cubiertos desde un 47 en el 85 hasta un 33 en el 2024. O sea, Chile ha ido en esta materia como en la dirección contraria. Entonces, ¿no les parece que el comportamiento de Chile en esta materia da fe de que la negociación por empresa no representa suficiente, no estoy diciendo que en su totalidad, no representa suficientes problemas en esta materia como para reemplazarlo desde sus cimientos por un sistema sectorial? Me voy a quedar en estas tres preguntas porque creo que es importante los datos que yo he entregado para poder justificar un cambio tan radical como que se nos está pidiendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Diputado Cuello, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero quiero agradecer a los quienes se han expuesto en esta comisión. Se han presentado datos y reflexiones muy interesantes respecto del proyecto de ley y también de la necesidad de poder avanzar en un tipo distinto de negociación. Yo creo que acá hay un factor común que tiene que ver con cómo potenciar también el movimiento sindical para generar un equilibrio en las relaciones, y de ese punto de vista yo valoro que acá se presenten distintos modelos, pero creo que en definitiva hay que hacer una evaluación bien franca respecto a lo que hay hoy día, y más allá de que tiene razón por su intermedio presidente diputado Sandón, desde el punto de vista del aumento de la sindicalización, también es cierto que el número elevado de sindicatos conspira contra la efectividad de la negociación, y además hay otros fenómenos también que uno puede decir que son colaterales, que tienen que ver, por ejemplo, con el subcontrato, que también debilitan la sindicalización. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en la realidad de las grandes empresas, lo decía ayer la abogada de AGAL, nuevas formas de contratación
que también van debilitando el accionar colectivo y por ende van disminuyendo las posibilidades de alcanzar mejoras en las condiciones de remuneraciones. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que también tenemos un deber nosotros como Parlamento de legislar hasta el 11 de marzo, y en eso coincido, claro, hubiésemos querido más tiempo, puede ser, es cierto, pero también yo creo que hay que valorar que cada paso que demos nosotros es importante en una perspectiva de largo plazo, porque recordemos que esta es una demanda, es un debate que no viene de ahora, que nace desde hace mucho tiempo atrás, desde el año 90 en adelante. Entonces, creo que todo lo que podamos avanzar, a mi juicio, es relevante en función de poder construir un nuevo sistema de negociación colectiva. Yo quiero agregar solamente una pregunta, presidente. Me pareció, espero no haberme equivocado, que la representante de la OECD mencionó que la necesidad de dar mayor cobertura a los beneficios a través de la extensión de los beneficios a trabajadores no sindicalizados. Me parece que eso fue lo que se afirmó. Si es así, quisiera preguntar si acaso esa herramienta de poder extender beneficios a trabajadores no sindicalizados no puede en el mediano plazo debilitar o constituir un desincentivo a la afiliación a sindicatos. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Cuello. Bueno, les informo que me está llorando un ojo y se me quedaron los lentes. No es porque me emocione tanto el debate que estamos teniendo, ya para que no se vayan a asustar. Yo también quiero hacer algunas preguntas y unas reflexiones, que me quedé con algunas ideas dando vuelta a propósito de las preguntas de la diputada Sandoni, también para esperar la respuesta evidentemente de nuestros invitados, pero ponerlos en contexto. Una cosa que vimos en los varios modelos, que el diputado Undurraga bien señalaba, no es que exista una otra alternativa aparte de la negociación descentralizada que tenemos acá, sino que existen varios pasos intermedios. Tenemos una negociación absolutamente centralizada y otra que contempla el diálogo, la coordinación y entre medio otros pasos, ¿no?, entre la negociación de empresas, lo más descentralizada posible, y la versión sectorial, que puede tener múltiples ribetes. De hecho, hay lugares donde se negocia a nivel regional, hay niveles de negociación que tienen que ver con determinadas circunstancias geográficas, no necesariamente solo vinculadas al sector productivo. Y eso es muy interesante de observar también como parte del debate. Pero yo creo que es importante establecer que este proyecto de ley, y yo entiendo que todos lo hemos podido revisar, no elimina la negociación de empresas. Lo que hace es generar un sistema coordinado de niveles en el que la base más flexible y del detalle de la realidad de cada espacio de trabajo está dada por las capacidades que existan de entendimiento entre el empleador directo y sus organizaciones sindicales. Y, por cierto, hay otros niveles que generan mínimos que están por sobre este nivel y que permiten acordar algunas materias comunes, que de hecho, por ahí va a ir mi pregunta, creo que pueden permitir algún grado de homogeneización en las dispares condiciones que existen en las empresas de distintos tamaños. Pero quiero abordar también esta reflexión porque se mencionaba en la pregunta del diputado Sandoni y también en las exposiciones el problema de la fragmentación sindical, y a mí me tocó vivirlo de muy cerca. Si hay algo que hace que las negociaciones, independiente de que tengamos una alta, no diría excesivamente alta, sino que dentro de los promedios, tasa de sindicalización, cuando uno tiene el nivel de sindicatos que existen en nuestro país, por cierto que la negociación colectiva se debilita, por eso yo ayer preguntaba, no tuvimos ese dato, bueno, finalmente, ¿cuál es el impacto real de los contratos colectivos y de la cobertura que tienen? Parece ser, ¿no?, que todos los datos que yo he visto son un poco más antiguos, que es bastante bajo el impacto que tienen las negociaciones colectivas. Lo otro, yo quería consultarles por estos datos de la baja de las coberturas que han tenido, según lo que señala la diputada Sandón, no pude encontrar la cifra exacta de esta supuesta baja de cobertura en los contratos, pero me imagino que en cualquier caso no es algo deseable ni que debiese orientarnos, pero sin perjuicio de eso, si hubiese bajado al 31% o lo que fuera, sigue siendo mucho más alta que la cobertura que tenemos en Chile. Pero les quiero preguntar un poco cómo ven ese fenómeno y a qué podría deberse, si es que es así. Si es que no es así, también que nos lo comenten. ¿Qué más? Bueno, me pareció muy interesante que nosotros ayer, les comento, tuvimos una exposición de un representante de las pequeñas y medianas empresas. Y una de las cosas que comentábamos es que Chile tiene un problema de hiperconcentración de la riqueza. Acá era parte del diagnóstico del proyecto de ley, que en Chile la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras tienen salarios muy por debajo, finalmente, del índice per cápita de nuestro país, de los ingresos per cápita. Pero también nos comentaba ayer el representante de las pymes que, bueno,
la participación en las ganancias, ¿no?, dentro de la economía, a pesar de que las pymes son casi el 96% de las empresas y de que concentran más del 64% supuestamente de los trabajadores y trabajadoras formales, tienen una participación de apenas el 16-18%. Entonces, mi pregunta es, porque hemos visto cuestiones interesantes que tienen que ver con las estrategias de mitigación de los impactos negativos sobre las pequeñas y medianas empresas, pero también una dinámica que las pone en un escenario donde tarde o temprano también puedan ser parte de un diálogo que permita mejorar sus condiciones. Yo lo que les quiero preguntar es si esto está asociado a evidencia que permita decir que no solo se reduce la desigualdad a nivel de ingresos de trabajadoras y trabajadores, sino también de la participación de empresas de menor tamaño, que a lo menos en Chile tienen condiciones bastante injustas que impiden, ¿no?, muchas veces tener el crecimiento que debiesen tener, sobre todo a propósito de la cantidad de empleo que generan. Entonces les hago esa pregunta: ¿cómo ven el impacto de la negociación colectiva multinivel centralizada para efectos de garantizar una mayor equidad también en la distribución de esas ganancias que se generan en las empresas junto con subir los salarios? Eso, le doy la palabra primero a don Demian, que entiendo que está con el tiempo un poco más apretado, y después le damos la palabra a la colega de la OCDE. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Can you hear me? ¿Me Sí, escuchan? sí, sí. Okay, thank you. Well, these are very good questions. I mean, obviously the political context there makes matters difficult in terms of policy implementation, but in the spirit of collective learning, this is obviously a valuable conversation. There are many issues we're all learning together around the world about social dialogue, because we're all interested in resolving issues of conflict and tensions and building future policy that serve everybody's needs, especially those in poverty and precarious situations, which don't benefit anybody. My answer to the question about how to move from one place to another, from one model to another, is to go step by step, is to go incrementally, is to build through experimenting and learning. As I mentioned, in the UK, we're no stranger to moving from one model to another over the last 2 generations. And now we see small steps to build a new collective agreement in a sector which is blighted by huge problems. And it means that because the social care sector is dysfunctional, many, many older people in Britain move abroad for elderly care. So it ruptures families. Nobody benefits. So by improving social care terms and conditions of employment, we benefit everybody. We benefit all the older citizens, and they're important for elections because most older people vote. So this particular government we have at the moment has recognized that, and it's prioritized social care for the elderly as its first sector where they want to improve terms and conditions of employment for working people, with obvious positive implications for the service quality. So step-by-step moves in terms of building institutions are important because you learn lessons along the way. So the UK offers an interesting testing ground, I think. In terms of whether one can build in a society where trade unions are fragmented, collective bargaining coverage is low, and trade union membership, while it may have doubled, as one of the speakers just said, it's still relatively low at less than 1 in 5 workers. Again, I would say in the UK, in the social care sector, trade union membership is around 1 in 10. It's estimated to be 12%. And that's not seen as an obstacle. So if workers want to join trade unions and have their collective voice heard, they will. And the lessons from that can be spread across firms. Regarding the point about the reasons or the variables, as it was said, leading to fragmentation of trade unions, I think issues of subcontracting
are an issue that we're struggling with here in the UK because they're subcontracting with agencies to provide temporary workers. So the consideration here is that one needs to extend collective agreements down the supply chain and up the supply chain in order to be as inclusive as possible, which is why for this particular agreement, we'll take an occupational focus, because then that's an easy way of capturing the workforce by skill and qualification, and it's not reliant on the sectoral identification of the employer. My final point is about small and medium-sized enterprises. I would say in the UK, and I think in Chile also, where small firms are the backbone to your economy, I would build any collective agreement around the interests and viewpoints of small firms. Start with small firms. Start with good representation of small firms' problems, conflicts, and interests. Because large firms can look after themselves more easily. And I think small firms have much more to gain from a sector agreement than large firms. So I would build with the small entrepreneurs, the small firms. They're the firms that will drive the economy in different sectors. And they're the firms that would benefit most from coordination. So as I said, we've learned a lot by looking at sector agreements in countries like Denmark, where there's lots of innovative small firms. And the innovative small firms say, well, now we don't need to worry about pay agreements because that's managed for us. And we also benefit because representatives of the Employers Association and the trade unions sometimes visit and they share knowledge of best practice health and safety and other issues. And also it gives a platform for small firms to sell their ideas, make new collaborations, and forge new coalitions with other enterprises. So looking at a collective agreement from both the enterprise point of view and the worker point of view, I think is absolutely essential. And that's why this ought to be a relatively partisan, apolitical conversation, because it benefits, and it's been proven to benefit in terms of economic benefits and working conditions benefits. So I hope that provides something of a response, and I hope that contributes to your ongoing conversation. Thank you, and I apologize that I have to leave to another meeting. Muchas gracias, señor Damian Grimshaw. Ha sido muy clarificante su intervención y también su última respuesta que ha liberado para que pueda cumplir con sus responsabilidades. Muy agradecido por haberse conectado el día de hoy de parte de esta comisión. Y le vamos a dar entonces la palabra a la señora Sandrine Cassés, que espero haberlo pronunciado bien también. Thank you very much. Okay, thank you. So I'm going to echo some of the points made by Damian. The first one is indeed, I think, to shift from one system to another. So it's almost a sort of cultural shift, right? You need time. So which means you have to do this steps by steps. It's a kind of gradual introduction. You have to build the case for change. Actually, you have to convince all actors that they can gain from the change. So it's true that this is something that takes time. And I think it's also important to avoid overcomplicated initial frameworks. Because as you saw, in particular, for the systems that are in place in Europe, so-called continental Europe, systems are extremely complicated. So it's important to prevent going into too complex mechanism and frameworks. I think it's also important for not only gaining commitment from the actors, but also gaining their trust to engage. On there were a few questions regarding the figures on trade union density and on collective bargaining coverage. So first of all, if you remember the slide I presented to you where I was showing the different building blocks of the collective bargaining system, so there was a level of bargaining, there was a coordination,
There was also the quality of labor relations, etc. But there were also, maybe it was not so clear, but on the vertical axis, there were two critical characteristics of collective bargaining, which are indeed the representativeness of the systems and the extent to which they cover a number of workers. So these two variables, trade union density, indeed, and collective bargaining coverage are really critical. The figures I showed you for Chile come from an international database on collective bargaining, which has been initially developed at the University of Amsterdam by Professor Visser, Professor of Industrial Relations, and have been then translated into the OECD. And we actually take care of this database, being in contact for each country with the people of the Ministry of Labor, but also through the Trade Union Advisory Committee, the TUAC at the OECD, and the business community on the other side. So we make sure to have the figures validated in a way by all these different stakeholders. So it's true that if you remember the slide I show you on trade union density, which was showing indeed that trade union density was rather low in Chile, but at the same time did not change that much across the years, while the collective bargaining coverage was stable, if not slightly increases indeed, compared to the trend in other OECD countries, where, as you know, collective bargaining coverage is decreasing. However, I would like to argue that those are not the only data or indicators of a well-functioning collective bargaining systems. And I think what I tried really to advocate in my presentation is the importance of these other different building blocks. There was a question about, in a way, whether the fact of having extension, automatic extension, was not sort of creating some free rider behaviors. That is, why would we be a member of a union if anyway you're going to benefit right from what is negotiated? And it is true that this is something that has been characterizing the French system. It's called the French paradox, right? Because indeed, because you have this high share of people covered, well, it's true that you have a very low figure for trade union density. So it's true that there is something in it which has to be acknowledged. On the there was, I think, also a point on small and medium-sized enterprise, and that's where I would like very much to echo what Damien, the professor, said about the benefit also for small enterprise of sectoral bargaining. Having lengthy negotiations can also have high transaction costs, right? So having this sectoral bargaining can also bring this additional benefit to small enterprises. However, and I think I tried to highlight this in my presentation as well, it's important to make sure that what gets negotiated at sectoral level by potentially big firms or firms that are not, that can afford, for instance, to increase wages, etc., and therefore do not account for the more binding constraints of small enterprises, this element has really to be taken into consideration. Therefore, the mechanisms, for instance, that were introduced in France when they reformed the system of extensions. Yes. Another thing I wanted to add for, I mean, should you be interested in having also more information in a sort of small format,
at the OECD, so in my team working on collective bargaining, we also recently released a short policy briefs providing the key figures regarding trade union density, collective bargaining coverage, etc., across OECD countries and the latest trends. And this is something that I could provide you with a few links if you would be interested. Yes, and I think at this stage I stop here. Thank you. Muchas gracias, señora Sandrín, por también sus aportes a este debate relevante que estamos dando en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿No hay alguna pregunta adicional que esté pendiente? No, le voy a dar la palabra entonces, esta vez sin interrupciones, al subsecretario del Trabajo, junto con agradecer la exposición de Sandrín y comentarle que queda liberada si es que tiene otros compromisos. Nuevamente le manifiesto a nombre de todos los diputados y diputadas pertenecientes a esta comisión su agradecimiento por la claridad. Y es probable que, bueno, si tuviésemos dudas respecto de las presentaciones que ambos nos han hecho hoy, se las podamos hacer llegar eventualmente por correo. Voy a dejar abierta esa puerta porque ha sido un debate bastante fructífero y con mucha información sobre la mesa. Ah, perfecto, sí. Sí. Muchísimas gracias, Sandrine. Thank you very much. Yes. Don't hesitate to reach out. Yes, thank you. Quiero aprovechar además de liberar a la traductora y traductor que hoy día nos han acompañado en esta sesión, agradecer los esfuerzos desde la Secretaría, desde Protocolo y, por cierto, su trabajo acá, que ha sido muy importante para poder hacer cuajar los problemas lingüísticos que teníamos de comunicación, así que ha sido de verdad muy grato contar con su presencia. Estamos también profundamente agradecidos por ello, y gracias a todos quienes hicieron posible las gestiones para que esto resultara. Ahora, sin más preámbulos, subsecretario, tiene la palabra sin traducción alguna en español, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo, que conste nuestros más sinceros agradecimientos a OCDE y a Damián y a Sandrín por las exposiciones clarificadoras que están relacionadas primero que todo con el trabajo que hemos hecho como ministerio a propósito de recabar información de experiencia comparada y de estudios justamente para visualizar cuáles son los caminos de política que Chile puede abordar y asumir a propósito de esta discusión. Y primero que todo, el diputado Undurraga, por su intermedio, presidente, ha sido consistente con respecto a su inquisición a propósito de este debate en este momento político. Nosotros queremos reafirmar nuestro dictamen positivo en términos de la necesidad de avanzar, sobre todo porque a propósito de lo que señala OCDE y de lo que se muestra en la tipología de los países que tienen distintos sistemas de negociación colectiva, nosotros estamos en un extremo. Uno puede después decir si ese extremo es bueno o malo, o calificarlo, pero no es una casualidad desde nuestro punto de vista. Teníamos un sistema previsional que también estaba en un extremo y nos demoramos un poquito más de 15 o 18 años en poder alcanzar una característica de sistema que tuviese distintos componentes, solidario, público-privado, no solamente de capitalización individual. Por lo tanto, esa es una característica de política que yo creo que nos da justamente un dato a propósito de esto de la declaración de principios, desde donde nos paramos justamente para proponer este debate. Y a propósito de eso, nosotros hemos recibido, en este contexto donde estamos discutiendo acerca de las consideraciones de la OCDE o las revisiones que hacen expertos internacionales de los sistemas comparados de negociaciones colectivas, hemos recibido recomendaciones. Nos quedamos en ese aspecto de la conversación ayer, y yo quería relevar parte de esas recomendaciones que hemos recibido y que han sido presentadas en la presentación del ministro el primer día, de manera muy rápida, porque era una presentación larga, pero yo quiero relevar
dos recomendaciones de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones del 2024 y del 2021. Ya el 2021 nos recomendaban que en ese momento la Comisión invitaba nuevamente al gobierno, en ese entonces el gobierno del presidente Piñera, a que sometiera al diálogo social la consideración de soluciones compartidas para estimular el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva en sus distintos niveles. Algo que nuestro país todavía, obviamente, no tiene solamente a nivel de empresa. El año 2024, en la Conferencia Internacional del Trabajo, el 2021 también, la Comisión pedía al gobierno que proporcionara información sobre las medidas tomadas o previstas para promover la negociación colectiva en todos los sectores productivos y niveles. Y nos pedía también que proporcionáramos información estadística detallada sobre el número de instrumentos colectivos adoptados por nivel y sector, comparando en particular el nivel de empresa a niveles superiores. También nos inquirían sobre la discriminación antisindical, pidiendo que en el marco de los espacios de diálogo existentes abordáramos de manera directa y efectiva las preocupaciones expresadas por las organizaciones sindicales y toda otra inquietud relativa a la eficacia de los mecanismos de protección existentes contra la discriminación. Y sobre la promoción de la negociación colectiva, que informáramos sobre los instrumentos colectivos ante la inspección del trabajo, que adoptáramos medidas que garantizaran que la intervención de los grupos negociadores en la negociación colectiva no debilitara la función de las organizaciones de trabajadores. Nosotros partimos de un diagnóstico, y ese diagnóstico no está solamente en una visión o una idea de un sector político en específico, sino que también tiene que ver justamente con recomendaciones de organismos internacionales y de la OIT. Y eso es el prolegómeno de este proyecto de ley. Dicho eso, a propósito de las presentaciones de los distintos expositores hoy, yo quiero decir que de alguna u otra manera nosotros hemos recogido... sí, no hay problema, queda grabado. Hemos incluido en el diseño estas recomendaciones y también justamente las visiones que hay acerca de la experiencia comparada. Por ejemplo, la negociación colectiva multinivel requiere eliminar barreras a la negociación colectiva supraempresarial y establecer mecanismos de extensión horizontal que incluyan a subcontratistas. En sistemas coordinados, la negociación colectiva tiene objetivos sectoriales y o nacionales como reducir desigualdad y desocupación o aumentar la productividad. Es clave contar con la representatividad sólida por parte de los interlocutores sociales. Nosotros hemos incluido mecanismos de representatividad y reglas de representatividad que de alguna u otra manera aseguren la inclusión de empresas de menor tamaño en la medida de que estas empresas se aglutinen o mejoren su representatividad en cada uno de los sectores productivos. Es clave contar con representatividad sólida por parte de los interlocutores sociales. Debe animarse a los empleadores y los trabajadores a afiliarse a sus organizaciones representativas. Debe velarse por una aplicación amplia y correcta de los convenios negociados. Nosotros en el diseño del proyecto de ley estamos estableciendo nuevas funciones de la Dirección del Trabajo, entregándole recursos adecuados para que mejore sus registros electrónicos, fortalezca su rol y su capacidad de mediación y de acompañamiento a los procesos, y estamos también dándole roles a la Dirección del Trabajo, al Ministerio de Economía, y en coordinación con los organismos sectoriales como CERCOTEC, como Corfo, como Chile Valora, como CENSE, justamente para proveer también la información, que es algo de lo que adolece desde el punto de vista de equiparar la cancha a la información que tienen que tener los distintos actores a la hora de negociar, el back office, como se dice. Y eso es algo que está incluido dentro del diseño. Ambas partes deben contar con mecanismos de presión para que haya negociaciones justas y se resuelvan conflictos cuando existan. En el Código del Trabajo se dice que la negociación es a nivel de empresa. No se prohíbe aguas arriba. Nosotros contamos con algunas experiencias de acuerdos marco que han posibilitado acuerdos de industrias específicas que han sido positivos para los trabajadores y para las relaciones laborales en esos sectores, que han sido, cierto, precedidos de conflictos más allá de la legalidad. Pero no hay obligación de negociar. Por lo tanto, esa falta de obligación
de sentarse es la que justamente está contenida dentro del diseño que estamos proponiendo, porque si no hay obligación de que las partes se sienten, efectivamente, en términos de la eficacia de la negociación, no está evidentemente abordada. Las negociaciones tienen que ir más allá de los salarios, tienen que incluir otros factores que afectan la oferta y la demanda en cada sector o red de producción. En el mensaje presidencial está claramente señalado de que hay temas a propósito de la discusión de la productividad de los sectores económicos y de asumir la discusión sobre los cambios que está sufriendo el mundo del trabajo, que no pueden ser abordadas en la negociación a nivel de la empresa y que sí podrían ser abordadas en el nivel sectorial o intermedio, sectorial sobre todo. Por lo tanto, eso está puesto en positivo desde el punto de vista de lo que el país requiere para poder asumir una discusión sobre el desarrollo, a propósito de nuestro tránsito hacia él y de lo que no tenemos y nos falta. Muchos países incluyen en la negociación colectiva temas como adopción de tecnologías, igualdad de género, formación profesional, transiciones justas, transición climática. Me quedo ahí, presidente, con la reflexión final de que, de alguna u otra manera, las presentaciones de OCDE hoy están alineadas con los objetivos que nosotros hemos trazado dentro del proyecto de ley y que se ponen a disposición para que puedan ser estudiadas por las parlamentarias y parlamentarios de la Comisión. Gracias. Muy agradecido también por sus palabras, subsecretario. Bueno, continuaremos con este debate en otras oportunidades. Les vuelvo a recordar de todas formas, me han llegado más invitados, pero si alguien quisiera en particular sumar algunos para las siguientes sesiones que tendremos, a través de la Secretaría o directamente conmigo lo podemos ir conversando de manera tal de que tengamos sesiones lo más equilibradas posible, donde podamos contraponer también las posiciones de las ramas, de las industrias. Diputado Sandón tiene la palabra. Solo preguntar por un tema de procedimiento que estábamos viendo, porque, dado los problemas que están en la sala. Nosotros estábamos dentro de la norma hasta hoy día, creo que se podía permitir este tipo de sesiones para escuchar, solo escuchar. Tenía que ver con Pedro, por su intermedio, el secretario podría decir, no sé si es por la urgencia, pero no es que todo el tiempo se puedan tener estas sesiones fuera solo para escuchar. Ojo con eso, no sé qué va a pasar con eso, porque de hecho se está discutiendo eso en la sala con las distintas comisiones que estaban funcionando, porque algunas no estaban apegadas al reglamento, a los acuerdos. Sí. Nosotros sí estábamos, tiene que ver porque con la hasta ayer, urgencia, hasta hoy día pero era... se lo consultamos a la Secretaría, diputado Sandón, para que pueda aclararlo plenamente. Hasta hoy. A ver, la urgencia vence hoy día. Eso significa que si el Ejecutivo no la renueva, mañana no habría sesión en la mañana. Caería la sesión de mañana. Ahora, lo que se discute hoy día es si en los periodos de urgencia para despachar un proyecto de ley, la Comisión puede destinar solamente para audiencias y no para tramitar el proyecto de ley. Eso es lo que está en la discusión de los parlamentarios. Discusión que probablemente se demorará más de lo que nosotros nos demoraremos en resolver si sesionamos o no a propósito de la suma urgencia. Así que continuaremos al pendiente de eso. Pero bueno, estaremos a la espera también del estado de las urgencias. En teoría, si se renovara, tenemos una sesión mañana con invitados que están convocados, si no tendremos que decirles que lamentablemente no se pudo llevar a cabo la audiencia. Pero le agradecemos, diputado Sandón, por la observación y gracias también a la Secretaría, porque habiéndose cumplido el objeto de esta gran sesión, se levanta.